128. Hôm rồi chúng ta học tới đoạn ứng dụng tu thiền vào đời sống hàng ngày. Không nên tránh chỗ ồn, tìm chỗ vắng, liêm diêm, nhắm mắt, ngồi trong hang quỷ, cho là kế sinh sống. Như hôm qua nói, cứ ngồi tu cho nó chết khô, chết khan trong đó, cứ liêm diêm hoài, nói tôi tu đây, tu như vậy là tiếng. Đó là ngồi trong hang quỷ mà cho là kế sinh nhai của mình, là kế sống của mình. Người xưa nói ngồi dưới núi tối, chết chìm trong nước thì cứu được việc gì. Nghĩa là mình ngồi ở chỗ tối, mình chết chìm trong nước mà nói rằng cứu người ta, cứu gì được. Mình ngồi ở chỗ khô khan, không có một chút trí tuệ mà nói cứu thiên hạ, cứu làm sao được. Ngồi trong đó khô khan thì cứu ai nổi. Cái hai đoạn này nói mình không nên tìm chỗ vắng, ngồi nhắm mắt, tránh chỗ ồn, tìm chỗ vắng mà tu. Mình tìm chỗ vắng là nhiều khi ngồi cái mình hôn trầm, hoặc thôi mình ngồi nó khô khan, nó yên tĩnh, mình tìm chỗ tĩnh. Mà ở đây mình không khi nào tìm được chỗ nào để yên tĩnh được hết. Tĩnh hay không là do tâm của mình. Cho nên nhiều khi mình tìm chỗ tĩnh mà tâm mình không có tĩnh, nó tĩnh mà nó phải có trí tuệ, chứ không phải tĩnh mà nó khô khan. Tĩnh nó lặng lẽ, nó im mà nó không, mà nó giống như không ngơ, không có đúng. Cho nên phải bất cứ lúc nào mình cũng phải tỉnh, phải có trí tuệ, chứ không phải là lúc nào nó khô khan, nó trong chúng tối. Nhưng nhiều khi ngồi, nhiều khi mình tỉnh quá là cái nó hôn trầm, nó ngủ, mà nó ngủ là giống như mình đi vô hang quỷ. We're going to continue with the essence of meditation. So, when you are practicing your meditation, don't rely on a quiet place to practice. Practice should happen in all conditions. If you find a quiet place to sit, that's fine, but don't depend on a quiet place to sit. So don't make that a condition of your practice. What happens is if you depend on a quiet place, then when you sit, you are easily disturbed. Can you find a really quiet place anywhere nowadays? Probably not, right? So, the practice should be, you should be able to practice in any condition, right? Yes, it may be beneficial at the beginning of your practice to find a quiet place to help you with less distraction. Right? But just don't depend on that just for the practice itself. Don't, if you can't find a quiet place like you wanted, just sit wherever you can sit. It's more important that you sit. Yeah. Another thing about finding a quiet place is you can get lost in your state, the state of your mind. When you get lost in the state of your mind, you may think that you are progressing, but you could come to, if you don't have clear comprehension of every movement, every moment of your sit, you could get lost in the state itself. You may come to a state where it feels really good, peace, bliss, and you get lost in that. When you get lost in that,
then your ability to have clear comprehension, you may lose that, right? What that means is you start to lose your awareness, your conscious awareness, right? And if you continue on with that, the more you sit like that, there will be a tendency of moving towards torpor or falling asleep. So there is a balance between concentration or effort and relaxation. Need to be balanced with that. Too much effort, the mind runs. Too little effort, you start to fall asleep. You lose energy. So we must balance both of those. Remember, the purpose of the meditation is to have conscious awareness of every moment. And every moment that, whatever you're experiencing, you have clear comprehension of that. It's not to, meditation isn't to come to a certain state where you just find bliss and you stay in that bliss. Does that make sense? Anybody have any questions so far? Okay. Kế tiếp là chỉ cần ngay trong cảnh duyên thực hành kỳ được mới là chỗ đắc lực. Một câu thời đầu để trên trán, đi, đứng, nằm, ngồi, mặc y, ăn cơm, tiếp người, đợi khách, cầm yếu thấu suốt được chỗ tột cùng của một câu thời đầu. Giải thích ra là mình phải dùng cái phương pháp tu của mình mà ghi ở trên trán bất cứ hành động nào, dù cho tiếp khách, dù cho tiếp người, đợi khách vân vân. Tất cả những cái trường hợp đó mình cũng đều nhắm thẳng vào cái phương pháp của mình, chứ đừng có để mất cái thì giờ. Một sáng khi rửa mặt sờ được chóp mũi mới biết lâu nay nó rất rần, thế là được tỉnh lực. Nó là một sáng nào đó mình thức dậy rửa mặt rửa mặt cái mình thấy mình sờ đúng cái chóp mũi của mình nói lâu nay mình chóp mũi của mình nó gần với mình quá, mà nhiều khi mình không có thấy, mình không có biết. Đó là mình được cái tỉnh lực, nghĩa là cái sức tỉnh sáng. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình mới thấy rõ cái không sanh không diệt của mình nó sờ sờ trước mắt, mới thấy Phật với mình không xa. Lâu nay mình tưởng ở đâu, chớ bây giờ mình thấy rõ ràng trước mắt rồi, đâu còn xa nữa. Nghĩa là chóp mũi nó ở không xa mà lâu nay mình quên. Cái kia cũng vậy, tưởng đâu ông Phật ở xa, mình kiếm hoài mấy năm mấy tháng mà không gặp. Bây giờ không ngờ mình liền thấy Ngài ở sờ sờ trước mắt, không xa. Chừng đó tỉnh lực của mình mới là mạnh, cái sức mạnh tỉnh giác của mình. Đức Phật Ngài nói tất cả chúng sanh đều có sẵn Phật tánh hết, nhưng mà mình không có chịu nhận, mình không chịu sống với ông Phật của mình. Mình tối ngày cứ tìm cậu bên ngoài, chạy tìm ở bên ngoài. Nhưng một hôm mình rửa mặt cái mình sờ ra, mình đụng cái chóp mũi sát với mình mà nhiều khi mình không thấy. Chân mày mình cũng sát đây nè, mà nhiều khi mình không có thấy. Mình lo mình tìm, mình kiếm ở bên ngoài, kiếm ở chỗ tịnh mình tu, chỗ ồn mình tu cũng được. Khi mình tu là bất cứ chỗ tịnh, chỗ ồn hay là chỗ yên lặng mình cũng tu được hết. Cái ông Phật lúc nào cũng kế bên mình. Phật là gì? Phật là giác, là tỉnh, là biết. Mà nhiều khi mình quên. Mắt mình thấy, mắt mình biết thấy, tai mình biết nghe, mũi mình biết ngửi, thân mình biết xúc chạm, tâm mình biết tất cả các pháp trần. Lúc nào cũng kế bên mình hết. Thấy là mình biết liền.
Nhưng mà mình quên. Ngay cho đó là mình sống với cái chân tâm Phật tánh của mình, nhưng mà mình quên. Thấy rồi bắt đầu cái tâm phân biệt nó khởi lên, nhất là tâm nhạy bén này kia đó. Cho nên cái phần trước chúng ta đã học rồi đó. Kỳ nhất là cái tâm lanh lợi, nhìn cái là thấy là phân biệt đúng sai, đẹp xấu, như thế này như thế kia, nó dẫn mình đi. Nhưng mà bây giờ mình mắt mình thấy biết vậy là ngay đó là dừng. Vậy là dễ không? Chứ như cái ngay chóp mũi mình thì nó gần quá, nhiều khi mình quên. Nhiều khi mấy năm trời mình không thấy chóp mũi của mình, cứ nhìn lo bên ngoài không, mà ngay chóp mũi mình sẵn lên, rửa mặt cái mình thấy Phật kế bên mình, nhưng mà mình không chịu nhận. Mình có tham, bỏ sân, bỏ si, vừa thấy cảnh mình biết rồi ngay đó dừng, không có cái tâm thứ hai. Thì khi mình không có tâm thứ hai thì ngay đó mắt biết thấy, tai biết nghe, mũi biết ngửi, ngay đó là mình sống trên tâm, nó sống vào tánh của mình. Nó sờ sờ trước mắt, nó không có đi đâu xa hết. So, just a reminder, Buddha, everyone has the Buddha nature within us. Right? It isn't something outside of us. It isn't something that's in the future. Right? We're not practicing towards a Buddha nature in the future. Buddha nature is in the here and now, and it's with us at all time. Therefore, the meditation, often people mistake thinking that sitting meditation will bring you to awakening to Buddha nature. No, sitting meditation is the practice to train the mind. The real Buddha nature is the awakening, the realization, the realization, or having that clarity that takes away the delusion from your mind. Right? What are the delusions? Attachment, right? Attachment to form, attachment to thinking that salvation is somewhere else, somewhere in the future. You have to work towards. You have to work towards it. Right? All we need to do is realize the Buddha nature is here in the now. So the practice of meditation, if Buddha nature is here, that means you should be able to practice anywhere, in any form. So, in the Zen tradition, there's saying that meditation is in sitting, lying, walking, standing. So in all aspect of your body form and position. So it's not just isolated to sitting. Therefore, you should take your practice of meditation beyond the sitting meditation. Whatever you do in life, at any moment, is a chance to practice. What does that practice mean? You have clear comprehension of what you are doing, what you are experiencing. And you don't let the mind wander off. You don't look at the present and react to it as if something that happened in the past. Right? What that means is, oftentimes, we react to conditions. Right? From our experience, we react, and that reaction is what habitual tendency. Right? Things that we experienced in the past, we store it in our memory, and when we are confronted with a similar situation, instead of having clear comprehension, giving you the time to really assess the situation and deal with the situation as a unique condition, we often reach back in our memory and we repeat our reactions, repeated. And that becomes karma.
definition reincarnation is reaction, repeating what you did before. So you're reliving, right? Reincarnate, your actions are reincarnated. And we get into that habit. And what does that do? That create delusions for us. When we act the same way, then we begin to think that's the truth. That's the way things are. So we don't see things as unique in itself. We don't see the present moment. We're always relating the present moment or present experience to something in the past. Buddha nature is to be awakened from all that and see things as they are, so that we don't suffer unnecessarily. Right? Any questions? So remember, Buddha nature is here. It's nowhere else. You cannot practice towards Buddha nature. If it's here, what does that mean? We just have to see it, realize it. What does that mean? Get rid of all your delusion. Peel off all those layers that you put on yourself, right? The ego, the I, me and mine. I am this, I am that. Right? There is no I am here. Yes. Anybody have any questions yet? Yes? Can you define some or explain more what Buddha nature is? Anh này anh hỏi là thầy giải thích về cái tâm Phật là gì? Phật nói cho đủ là Buddha, dịch là giác. Giác đó là biết. Nhưng mà Đức Phật Ngài biết đó là Ngài biết tròn đầy hết. Biết quá khứ, biết hiện tại và biết tương lai. Biết rõ ràng. Mắt mình biết thấy, cái tánh biết của mình đó, nó sẵn có ở đây mình. Từ tâm, từ thân, hay lời nói, lúc nào Phật cũng thấy rõ ràng hết, không có lầm, thấy đúng sự thật của nó. Tất cả các pháp đều là vô thường, sanh, nên là các pháp đều là vô thường, các pháp là nó không có thật. Biết rõ nó có như nó là giả, không có thật. Thân mình nó cũng là giả, mà nhiều khi mình không biết. Cho nên cái tâm Phật là tâm gọi là giác ngộ viên mãn, hay là sáng suốt tròn đầy. Nó thấy rõ hết, chứ không giống như mình thấy và biết cái chút xíu cái là mê. Như nó vừa giác cái chút xíu nó mê. Tâm Phật là cái tâm lúc nào nó cũng sáng suốt, mầu nhiệm, tròn đầy thấy không? Nó đầy đủ từ bi, đầy đủ trí tuệ. Để dùng cái danh từ đó để cho mình tạm hiểu thôi, chứ cái tâm Phật là chỉ cảm nhận khi mình tu chứng rồi mình mới diễn tả được cái tâm Phật bằng cái ý nghĩ. Như Đức Phật Ngài giác ngộ đó là để ý nghĩ, lời nói và hành động của Ngài là thiện, là lành, là tốt. Cho nên tâm Phật là tâm gọi là chân tâm, gọi là Phật tánh, là Như Lai, vân vân đó. Nhưng mà cái đó là chỉ cho cái tâm sáng suốt tròn đầy, mầu nhiệm. Nó có sự mầu nhiệm, chứ không phải sáng suốt giống như bóng đèn đây. Cái tia sáng là nó sáng nhận rõ cái gì thật, cái gì giả là biết rõ hết. Đó là tâm Phật. So, Buddha nature, until, realistically, until you see your Buddha nature, then you understand what it is. We can explain it in concept only. So just remember that the concept gives you an idea, but it's almost like, okay, I can explain to you what Japan looks like, what people in Japan is,
And you have a concept of that, right? You have an idea of that. But you will never know what Japan is until you're there. So Buddha Rinpoche is the same. So what we explain, how we describe it, just remember it's only a concept. Don't get too attached to that concept. Basically, Buddha nature is clear seeing or clear comprehension. In the Viennese word is yak. That means clear comprehension, clear seeing. You see things as they are. You see the truth in everything you experience. You see the truth and you realize the truth through your six senses. You've seen, you're hearing, you smell, all that. You're not mistaken for what you are experiencing. And you can see the difference between relative truth and absolute truth. Relative to truth could be nature, physics, chemistry, right? Absolute truth is truth that are independent of space, time, and condition. And what are those truths? Impermanent. Doesn't matter where you are, here, in Mars, or anywhere, the law of impermanence exists. There's nothing that's permanent. What arises will fall away, or what is born will die. Right? What are the other one? Anybody? You should know. You wanna? Anybody knows? Wanna contribute? Thoughts, emotions, feelings, sensations, bodies, life, all relative truth, phenomena. Right. Yes. Those are relative. How about absolute truth? That in which phenomenon comes and goes. Okay. Impermanent. Awareness. Awareness is content of awareness. I see relative truth and absolute truth as content of awareness versus awareness, consciousness and content of consciousness. No. When I ask about absolute truth as the Buddha identify. You have the law of impermanence. That's the absolute truth. Right? Doesn't matter who you are, how you think, what you believe. Oh, okay. Right? Non-self. We take on identity for certain purposes, but there is no specific permanent existence that you can hold on to it forever. Right? In fact, within the day, relative truth is what? You're a doctor, you're a father, you're a co-worker, you're a brother, and so forth. Right? That identity is relative. Right? Yes. So you mean absolute truth is that nothing is permanent? Yeah, so impermanent. Is an absolute Yeah, truth. that's an absolute truth. Yeah. Non-self is also an absolute truth. Anatta, non-self. There's nothing you can identify and say that is you. You say, okay, I think, therefore I am. No, that's just your brain thinking. What about you? If you take away your brain, or you identify as this body as you, as yourself, right? Okay. Now, if you take your brain away, can you call this body yourself? You don't have consciousness. What about feelings? You don't have feelings. Can you still identify? No. Right? So there, we have all these components
that we identify ourselves as I am this, I am that. But that's only relative. The only truth is the non-self, which is the Buddha nature. It doesn't depend on anything. And that's the Buddha nature is only what we would identify opposite of permanent. I don't want to use the word permanent because that isn't correct either. But it's just opposite. That always exists. I meant to answer your question this way. It's absolutely true that nothing is permanent. Mm-hmm. But I think that's a more correct way to say Mm-hmm. what I was trying to say. Mm-hmm. Are there any other truth? Thì nói về cái tâm vô thường thì thầy dạng là một cái tâm Phật là nhận thấy, biết thấy cái sự vô thường. Nói ngắn gọn là cái tâm Phật và cái tâm chúng sanh nó có hai cái cho nghe dễ hiểu. Tâm chúng sanh là còn tham sân si, tâm Phật là hết tham sân si. Another way to he just said, Buddha nature does not have greed, anger, hatred, or delusions. When those three things, sentient beings, non-Buddha being, are stuck with those three things, suffer from those three things. Buddha nature is an extinction of those three things. So there's no suffering. Yes. Is Buddha nature also impermanent? If nothing is permanent? Yes and no. Can you explain? Okay. Is there a past? Is there truly a past? Or it's gone. It's not sitting there. Right? You can't identify a past, right? You can't say, oh look, there's a past, right? You can write it down what happened in the past, but that isn't the past. Right? Memory isn't the past. It's a memory of some timeline that we create for ourselves, so we can identify what is present. Same thing with the future, right? Future doesn't exist. We make it up so that we know what the present is, relatively. Right? We all agree? Okay. Buddha nature only is the realization or full comprehension of being or seeing only in the present moment. It only exists in the present moment. So, does that give you a concept of, yes, it is permanent and impermanent at the same time? Yeah, it's a mind twister. Was it? Yeah, It's a mind twister. It gets into life after death. And There's all kinds of definitions about all that, but I'd rather not think about it. Yeah. So you know, often when we talk about life and death, we always associating with something physical, right? Pardon me? Holding on to. Yeah. I think it's like last time I was here, you guys were talking about not being like what you were just saying. We're always trying to compare the present with something we've been through, which is
I think it's interesting that we're always holding on to something. Mhm. But when you think of that aspect of, like, you know, just living in the moment, like barely anybody's really living in the moment. They're either here or there, or they're not really taking it. But the power of living in the moment, I've been trying to do, which is, like I said, it's a mind twister. It's hard to grab kind of around that. It's just, it's like a freeing feeling. Mhm. When you're not worried about something then, or here or now, and you're just enjoying everything as it is. It's kind of like a freeing feeling. It's like weight off. That's what I've been kind of thinking about lately since I've been here a couple of times. Is trying to focus on right now, and like not trying to have something from the past. If I deal with something in the present that's kind of similar there, that's there, this is here. Mhm. Trying not to intervene with both flow. Mhm. But So let's talk about, Buddha nature is about consciousness, right? No way. Let's make it simple. Talk about conscious. Buddha nature is conscious. Consciousness here that has no attachment to the past or the future. So there's no attachment. It's not holding on to anything. You're just there. Moment exists. Moment exists. Moment exists. So as the moment exists, in that term, it's permanent. The present is always permanent, right? But it's also impermanent because it's only there. You cannot look back. So it's impermanent at the same time. Buddha nature is being in that conscious state, fully realizing. Does that give you a little bit of concept? I'm not sure if that's, may not be. like I said, it's like probably like years of trying to wrap your head around it. It's kind of hard to take it all in. Mm-hmm. It can be really simple, it can also be as more complex than we can handle. Yeah. But on a more mundane level, what is the benefit of conscious awake awareness? Because life continues regardless. The good comes and goes, the bad comes and goes. What is the benefit of conscious awake awareness throughout all that, throughout the unfolding of circumstances? If you're conscious and you're aware of it, There's You no want to attachment translate? to it. so I'm trying to understand so I can translate. So what you're asking is, what is the purpose of being conscious and aware? Is that the question? Yeah, what is the benefit of it? Because good continues to happen, bad continues to happen. Life circumstances continue as they are. You're just aware of it. So what is the benefit of that awareness? Experience. Anh cha này anh hỏi là lúc mình sống, sự tu tập của mình đó, cái lợi ích của cái giác, cái sự biết nó đúng theo Phật tánh đó, thì nó cái sự lợi ích gì cho mình? Tại vì mình sống đó thì đôi khi nó có khổ, nó vui, nó khổ, nó cứ vậy thôi. Thì mình biết những cái đó nó có sự lợi ích gì cho mình? Anh cái câu hỏi đó. Cho nên câu hỏi của Daniel á, nói về tâm Phật á, là hỏi cái quả, cái điều rút ráo sau cùng như là sống với tâm Phật. Ai cũng có tâm Phật hết, nhưng mà vì chút vô minh tham sân si cho nên mình không có biết, mình quên mình chạy theo Phật. Cho nên Đức Phật mới phương tiện ra có 84.000 cách để mà chuyển cái tâm mê của mình về cái tâm giác. Tâm giác là mình biết cái gì thật, mình biết nó là thật, cái gì giả mình biết nó là giả. Khi mình đã biết cái thật á, là nó không
không sanh không diệt, không nhân không tịnh, nên là nó lúc nào nó cũng sẵn có bên mình hết. Cho nên Đức Phật này nói là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cho nên mình không sợ mình đi lạc đường, mà mình biết mình lạc đường thì biết quay trở về. Không phải cái đó phải câu hỏi của anh chàng kia. Thì anh hỏi cái giác á, Anh hỏi đó, cái bây giờ mình nói mình tu để mình nhìn thấy rõ ràng cái sự thật, cái gì thật, cái gì không thật, để mình biết trong mỗi niệm, mỗi sát na là mình biết một cách rõ ràng. Có niệm mình biết, có niệm không niệm mình biết không niệm. Nhưng mà rồi thì cái đó là cái sự tu tập của mình. Rồi anh chàng này anh hỏi đó là trên đời đó, thì mình trải qua khổ, vui khổ nó vậy hoài. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình tu tập để có cái biết để mình nhận thấy cái đó lợi ích, nó có gì lợi ích cho mình đó, câu hỏi. Có gì lợi ích hả? Dạ. Nó có rất là lợi ích chứ. Mình biết dở thì mình sửa, mình biết sai mình sửa, mình biết mê mình sửa. Thì khi mình sửa là như cái xe mình hư, mình sửa thì nó sẽ xe không hư, mà xe không hư là xe tốt. Mà xe tốt mà mình muốn đi đâu thì tự tại, muốn đi chợ thì đi chợ, muốn đi chơi thì đi chơi, muốn đi đâu cũng được. Còn bây giờ xe nó hư rồi, mình muốn đi mà nó không có cho đi thì sao? Người ta ở chỗ, mà ở chỗ giống như cái này, cái hồi nãy mình học đó, giống như ở trong con quỷ nó không biết gì hết, mê mờ. Cho nên mình sống cái thấy nghe hay biết sẵn có bên mình biết rõ thì mình không có lòng. Nên nó rất nhiều lớn. Ví dụ mình vô đây, có mình biết có lớp học, mình ra lại đây. Cho mình biết có lớp học, không biết có lớp học ở đây thì mình đâu có lại đây mình học. Khi mình học thì nó có phương tiện từ thấp cho tới cao. Chứ không phải nói vô hỏi chân tâm, cứ hỏi Phật tánh không, rồi với thầy giải thích rồi cái mình luận bàn với nhau rồi hơn thua, đó là nó sai. Hỏi để mình biết cái mục đích sau cùng là giác viên mãn, giác ngộ, giải thoát viên mãn. Nhưng mà muốn được giác ngộ, giải thoát viên mãn đó là phải tu từ thấp tới cao. Nó có cái quả giác ngộ giải thoát là cái chánh, nhưng mà phải có những cái trợ ăn mặc ở bệnh thì kia phải khéo điều hòa, phải luôn luôn lúc nào cũng siêng năng tinh tấn, có lòng tin vững chắc. Thứ hai là phải siêng năng tinh tấn miệt mài, dẫu cho có khổ có vui, có tốt có xấu, nó có trải qua giai đoạn thăng trầm như thế nào cũng cố gắng nỗ lực tu tập. Nếu khi nào mình giác ngộ giải thoát viên mãn mình mới thôi. Đó là cái lợi ích, là phúc đáng sau cùng. Cho nên mình nói cái biết, nó chỉ biết là trên cái lý thuyết thôi, nhưng mà phải thực sự mình sống nó. Mình biết để mình bỏ, mình biết dở biết nghĩa là nó đi sai đường phải quay trở về. Không phải liên tục. So I'm going to summarize this and give a little bit detailed example. So the question is, what good is conscious awareness? What's the purpose of it? The purpose of having conscious awareness in every moment of your experience is to be clear what you are experiencing and to break your delusion of what you are experiencing. Now, where does that delusion come from? From attachment to concept. You think things that you think is correct, right? The delusion is the mistaking of relative truth to be absolute truth. That brings you suffering. Once we have clear comprehension of what is, we don't get attached to it, right? Now, good and bad, that's all relative. That's based on your attachment. If
if you don't like this color for some reason, based on some past, you say that's bad. But somebody may like this color, it's good. So who's right, who's wrong? Right? Now, the delusion here is, okay, if you didn't like that, and then you stake your happiness based on color, that's another delusion that brings you suffering. So consciousness is, okay, how am I responding to this color? Like, why am I responding to that way? Is there a way that I can let go so I don't have to suffer? I just recognize it's the color. It has nothing to do with my happiness. This color may be something that happened in the past about that color that creates some suffering in the past for you. I recognize that. Okay, that was the past. Right? So conscious awareness help you to bring clear comprehension of what is in the moment, how you respond to it, whether you're suffering or not, how do you overcome that suffering. Does that answer your question? So the benefit is non-attachment, freedom, liberation, and the suffering that those things cause. Right. Yeah. Seeing those, understanding, realizing it for yourself. It has nothing to do with anyone else or anyone else believe. It's just you. Right? Or what you identify as you. Cảm ơn các vị thiền sinh đã trở về đây cùng với thầy thiền hành, đạo thiền, thiền hành và nghe quý thầy trao đổi buổi pháp thoại hôm nay. Kính chúc toàn thể các vị thiền sinh sức khỏe, tinh tấn và siêng năng học hỏi Phật pháp. Thỉnh để trong chắp tay hồi hướng với thầy. Chúng sanh vô biên thầy nguyện độ phiền não vô tận thầy nguyện độ khoái mà môn vô lượng thầy nguyện học Phật đạo vô lượng thầy nguyện hành. Chắc tuần sau chúng ta nghỉ một tuần, thầy có việc để đi đám giỗ bên Cali. So we won't have meeting next week because he's got to go down to California to do some business down there next week. So we have a break.